देशिनैकाधिकरणे पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे 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 अर्धन्नपुंसकम् अर्धन्नपुंसकम् अर्धन्नपुंसकम्. Please make it ardham. అర్థం రకార అర్కవత్ నాస్తి జిబాతి అక్కడ కొంచెం పెన్సిల్ ఇలా అర్థం మహాప్రాణం. పూర్వాపరాధరోత్తరమేకదేశినైకాధికరణే అర్థం నపుంసకం. I'm here at Rishi Vatika Gurukulam. I am having a very profound experience watching the children learn Amarakosha, yoga in the morning, Shabdamanjari, many concepts in Sanskrit as well as science. They're learning physics. I just came out of a session where children are learning about optics, where they're connecting trigonometry along with physics and understanding the concepts of light. And a little while ago I saw them get all the vegetables from the garden for their own cooking, and they are spending so much beautiful time in nature. I'm fascinated beyond words. And I'm at Rishi Vatika Gurukul, where my son studies. I came to see him after a couple of months, and I saw a very positive change in his attitude, how he handles the difficult situations in his life, and how he mingles with other kids and works together with them collaboratively. Previously, when he was at home on his own, he is not that mixed up with the other kids, because you don't have that opportunity. Here, kids are getting opportunity to work together, collaborate together, and learning together. And we just had an interactive session with the children discussing physics and mathematics. What does a Gurukulam have to do with physics and mathematics? Aren't they just supposed to read and understand the Sanskrit and perhaps the more profoundness of Vedas and many other aspects of India? But is mainstream education already a part of Gurukulam? Is that the surprise I'm offering you through this video? Yes, it is. We just came out of a discussion where we crunched all of mathematics, counting to advanced calculus, applications of it in physics, which involves memory, deconstruction of a knowledge and skill, and many other applications of physics and mathematics in a Gurukulam where children are in residential phase. In the most prime ages of their life, children spend full time of their lives along with acharyas who are living with them as parents here, as well as technologists who visit from United Kingdom, from US and many other places, along with teachers who have been doing such great service to the country. Yeah, one of the main purpose of Gurukula system was that there are three main aspects which a child has to grow. That is, one is his character has to be formed, and then the second is the strength of the mind has to increase, and then the intellectual has to grow. So these three aspects, how they come into a Gurukula, is what we want to see. So character is formed. So Swami Vivekananda gave a very beautiful explanation how the character is formed. Every act, every thought, every thing we do makes an impression on our mind, and then these impressions are carried forward, and then we act again in future. So whatever we are doing today is what we had the impressions in our mind framed during our past life.
So when in a Gurukula system, what happens is because of the environment it is created where they see everything good, everything what is happening around them is natural, and then they are in a good satsang. So what happens, there are more number of good impressions which are impressions are there on the mind, and then these impressions, when they are in the future, when they reflect, so they automatically get into a good character. Similarly, if there are more bad impressions formed, even though he wants to do good, these bad impressions will not allow, and then in future the character is he'll do the bad only, even if he wants to do good. So this is what beautifully Swami Vivekananda ji explained. So in any Gurukula system, because of this environment where it is more positive, and then more good people around, more good things happening, learning good things, creates a good impression, and in future their character is formed. So this is what happens. We don't do any specific thing, but keeping the good environment itself will start bringing their good character. ऋषि वाटिका गुरुकुले सम्प्रति 20 छात्राः अधीयमानाः सन्ति। ते छात्राः आर्ष आधुनिकयोः विद्ययोः अध्ययनं कुर्वन्ति। आर्षक्षेत्रे पाणिनिव्याकरणादारभ्य वेदान्तपर्यन्तं, तथैव आधुनिकक्षेत्रे विज्ञानादारभ्य सङ्गणकपर्यन्तमपि तेषाम् अध्ययनं प्रचलति। Bharat is going through a time where its education is transforming. Mainly, the Gurukul education system is coming back in the mainstream. Earlier, people used to think that people who cannot afford the school education, who are very poor, will send their children to the Gurukulam. But times are changing. People who are affluent and can afford any type of education in the country, who can afford any school in the country, are unwilling to send their children to the school and looking for some good Gurukulam. Rishi Vatika is one such Gurukulam where many technocrats who run IT companies have sent their children in this Gurukulam, because this Gurukulam is mainly designed as a software Gurukulam, focusing on making the children capable of becoming good software engineers without doing the BTech or MTech. Accordingly, we have taken the Vyakarana Shastra, Nyaya Shastra, Yoga Shastra, Ayurveda, etc. as a foundation for the knowledge. Based on that foundation, they will learn all modern subjects also, physics, chemistry, mathematics, etc. so that their abilities are enhanced. So with that enhanced ability, the children will be able to become better IT professionals or entrepreneurs. What does it make? Oxygen. Carbon Dioxide. dioxide. Is it good to breathe? No. Go away. Who created this? Carbon. Carbon created. Whoever burned it. Who burned it? Whoever burned it. What is getting burned every day in all the vehicles? Petrol is made of the same combination. That is why you get carbon dioxide outside. Reduce it as much as possible. Only then you can breathe oxygen nicely. This boy was a nice oxygen. Nice oxygen. He got combined with carbon and it became carbon dioxide. Can we smell it? No. We cannot breathe at all, right? This is what happens at atomic level. Atomic level, atoms. Yeah, now we are open for admissions for 2022-23 batch. This is the second batch. First batch we started in 2021 August. So admissions are open for boys 8 to 10 years of age, and there will be limited admissions this year. ఇవాళ రేపు తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మంచి విద్య ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఉంది. అది ఏమంటారంటే మామూలు పాఠశాలల్లో కన్నా గురుకులం వైపు అడుగులు వేస్తున్న సందర్భం ఇది. ఇది కరోనా ప్రభావం కావచ్చు, లేదా మన విద్యా విధానంలో మార్పులు కావచ్చు. మొత్తానికి ఒక మంచి ఆలోచన వైపు తల్లిదండ్రులు అడుగులు వేస్తున్నారు. అయితే కొన్ని సందేహాలు తల్లిదండ్రులకు వస్తాయి. ఎందుకు ఈ గురుకులంలో వేయాలి, లేదా గురుకులంలో వేస్తే ఒక రకమైన ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళిపోతారా,
లేదా ఇంగ్లీషు ఎడ్యుకేషన్ సైన్సుకి దూరం అయిపోతారా అన్న భయం ఒకటి, చిన్న సందేహం ఉంటుంది. చాలామంది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఈ విషయాన్ని. కాకపోతే పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేసిన నాకు ఇక్కడ నేను చేస్తున్న ఈ మధ్య పనిచేసిన ఈ గురుకుల సిస్టమ్ని చూశాక అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ గురుకులాల్లో ఏమవుతుందంటే సంస్కృతం భాష కనుక మనం ఇక్కడ నేర్పించగలిగితే, గురుకులం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత సంస్కృతాన్ని ప్రథమ భాషగా పెట్టుకుని నేర్పించగలిగితే పిల్లల్లో ఒక రకమైన ఏమంటారంటే దానికి కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. తల్లిదండ్రులకి నేను చెప్పేది అంటే నా ఇక్కడ అనుభవం ప్రకారం నేను చూసిన విషయం ఏంటంటే, ఒక 6 నెలల్లోనే పిల్లల్లో చాలా మంచి ఉన్నతమైన మార్పు వచ్చింది. అంటే ఇది భయపడాల్సిన విషయం. పేరెంట్స్ 100 రకాలుగా ఆలోచిస్తున్న ఈ సందర్భంలో సైన్సు ఏమైపోతుంది, మ్యాథ్స్ ఏమవుతుంది అనే ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి సంస్కృతం నేర్చుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళకి భాష మీద పట్టు ఒకటి బాగా వస్తుంది. ఇది ఒక ప్రధానమైన విషయం. తర్వాత వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. ఇది మేము స్వయంగా మా స్వీయ అనుభవం. ఇది మా పిల్లలతోటి మేము 6 నెలల్లో పిల్లల్లో వచ్చిన మార్పును దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను మాట్లాడుతున్నా. ఇక బయట స్కూళ్ళకి ఇక్కడికి తేడా ఏమిటి, ఎందుకు ఇక్కడే వేయాలి, అక్కడ ఉన్న మార్పు ఏంటి, అసలు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి, ఎందుకు ఈ తేడా జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇక్కడే వేయాలి గురుకులంలో వేయచ్చు, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉందని ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఒకటే. ఇక్కడ గురుకులాల్లో ఏమవుతుందంటే ఉపాధ్యాయుల అబ్జర్వేషన్, అంటే దాన్ని వాళ్ళని దగ్గర ఉండి వాళ్ళని కనిపెట్టుకుని ఉండి చూడడం ఒకటైతే, వాళ్ళ వ్యవహారం ఎలా ఉంది, డెడికేషన్ ఆఫ్ టీచర్స్, ఇది అన్ని చోట్ల ఉండొచ్చు, హాస్టల్స్లో ఉన్న స్కూళ్ళల్లో కూడా ఉండొచ్చేమో. కానీ ఇక్కడ అధ్యాపకులుగా ఉంటున్న వాళ్ళకున్న దృష్టి ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థి ఉన్నత స్థితికి ఎలా వెళ్తాడు అని దగ్గర ఉండి గమనించుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఇది ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడే వీళ్ళతోటే ఉంటారు. ఇది ఎట్లా అంటే మా టైం ఇంతే, మేము చెప్పాము వెళ్ళిపోయాము అన్న సిస్టమ్ గురుకులంలో ఉండదు. 24/7 ఎప్పుడు వాళ్ళతోటే నిరంతరం ఒక కుటుంబంలాగా ఉంటాము. ఇప్పుడు మా రిషి వాటిక తీసుకుంటే 24/7 అంటే 365 days 24 hours మేము పిల్లలతోటే ఉంటాం. అంటే పిల్లలతోటి మేము పనిచేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ మాకు లేదు. పిల్లలు కూడా ఇదేదో పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు చదివేస్తున్నాము అని వాళ్ళకి లేదు. ఇది ఒక కుటుంబంలో పిల్లలు ఇంట్లో అలా చదువుకుంటూ తిరుగుతూ చదువుకుంటూ వింటూ చదువుకుంటూ మంచి మాటలు వింటూ ఇలా జరిగిపోతుంది. సో దీని వలన ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో ఒక రకమైన సంస్కారాలు ఆటోమేటిక్గా అలవాటైపోతూ ఉంటాయి. ఒక పిల్లవాడి ప్రవర్తనని మనం గమనించగానే ఇది తప్పు, ఇది మంచి, ఇది చెడు వెంటనే చెప్పడం జరగడంతో వాళ్ళని ఆత్మపరిశీలన వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది. ఇంకోటి ఈ విషయం, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని ఆచరిస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా మనం గమనించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. పాఠశాల విషయానికి వస్తే ఏమవుతుందంటే టీచర్స్ పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఎలా ఉంటారంటే, మేము స్కూల్కి పంపిస్తున్నాము, ఇది వాళ్ళ బాధ్యత, మేము ఇంటికి మీ ఇద్దరు పిల్లలకే మీరు చూసుకోలేరా, ఇది టీచర్స్ చెప్పే ఆన్సరు. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే పిల్లవాడు నలిగిపోతుంటాడు. జరిగేది ప్రభావం ఏదున్నా పిల్లవాడి మీద ఉంటుంది. కానీ మనం ఇక్కడ పేరెంట్స్ టీచర్లని అనుకుంటూ, టీచర్స్ పేరెంట్స్ని అనుకుంటూ పిల్లవాడు ఆ సబ్జెక్ట్ ఏదుందో ఆ వాడు నలిగిపోతూ ఉంటాడు. చివరికి పరీక్ష ఎవరికి వస్తుందంటే పిల్లవాడికి వాడి భవిష్యత్తు మీద, వాడి కెరీర్ మీద ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది. ఒకరి మీద ఒకరు నెట్టుకోవడం కాకుండా సమస్య ఏదో దాన్ని సాల్వ్ చేయడం. వ్యవస్థలో ఏమవుతుందంటే గురుకులం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అది పేరెంట్స్ అవని పిల్లవాడవని ఏదైనా సమస్య అధ్యాపకులుగా ఆచార్యులుగా ఇక్కడ ఎవరున్నారో వాళ్ళే సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో తల్లిదండ్రులుగా మేమే, ఉపాధ్యాయులుగా మేమే, సో రెండూ మేమే పాత్ర వహించేసరికి ఏమవుతుందంటే కొంచెం సానుకూలం అవుతుంది. సమస్య ఏమిటి పిల్లవాడిది, వెంటనే ఒక తల్లిదండ్రులుగాను మేమే ఆలోచించాలి, ఉపాధ్యాయులుగాను మేమే ఆలోచించాలి. సో ఇది ఈజీ అవుతుంది.
పిల్లవాడి ఉన్నతికి ఇది సానుకూలమయ్యి వాడి తప్పునో వాడి ఒప్పు తప్పుల్ని నిర్ణయించుకుని వాడిని కరెక్ట్ మార్గంలో వాడు వెళ్ళడానికి మనం పెట్టడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా గురుకులంలో చేర్చడం వల్లనే భవిష్యత్తులో పిల్లవాడు చాలా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళే అవకాశం బాగా ఉంటుంది.